Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I'd like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Śrīman Śrīla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Śrīla Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Śrīman Śrīla Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Śrīla Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, по милости Шрила Гурудева и Махабхагавата Ачарья, мы можем собраться еще один раз. So continue with Shri Jagannatha Ratha-yatra. Мы продолжаем обсуждать Джаганнатху Ратха-ятру. Yes, the difference between aiśvarya and mādhurya. А сегодня мы будем говорить о разнице между Айшварией и Мадхурьей. Here the question arises that if Krishna has so much love for Brajavasis, why did he go to Mathura and Dwaraka and leave them feeling so much separation from him? Тут возникает вопрос, если Кришна так любит Враджаваси, почему он отправился в Мадхуру и Двараку и оставил Враджаваси страдать в разлуке с ним? Yes. So the answer is that Krishna cannot abandon any devotee. И ответ заключается в том, что Кришна не может отвергнуть ни одного из своих преданных. Yes. So for this reason, he also has to fulfill the desires of devotees in Mathura and Dwaraka. Поэтому он должен также исполнить желания преданных в Мадхуре и Двараке. Yes. After giving happiness for devotees in Mathura and Dwaraka, then why he did not return to Vrindavan? И следующий вопрос, и после того, как Кришна порадовал жителей преданных Мадхури и Двараки, почему он не вернулся во Вриндаван? So one answer is that if he would come back quickly to Vrindavan, then Jarasandha, he would have come to know that and he would attack Vrindavan itself.
Один из ответов в том, что если бы Кришна вернулся во Вриндаван, тогда Джарасандха узнал бы об этом, и он бы напал. Yes. So, in Braj, there is no any way to protect. They're not warriors. They're just, means, village people. Он бы напал на Врадж, чтобы отомстить Кришне, но там нету никаких воинов во Врадже, там одни деревенские люди. Yeah. So in this way, Jarasandha, he could easily destroy Vrindavan completely. И поэтому Джарасандха, он мог полностью разрушить Вриндаван. Yes. But this is just external reason why Krishna is not going to Vrindavan. Но это лишь внешняя причина, почему Кришна не отправился во Вриндаван. Yes. There is another very confidential reason why he has not come back. Есть другая очень сокровенная причина, почему Кришна не вернулся. Yes. But he also could have come time to Vrindavan, just to pacify the Brajavasis, especially the gopis. Но он, по крайней мере, мог бы время от времени приезжать туда и утешать Враджаваси, особенно гопи. Yes, but why he did not do that? It's because gopis themselves, they are always in separation. А почему же он этого не сделал? Потому что гопи, они всегда находятся в состоянии разлуки. Yes, even when Krishna was present there, they were also feeling separation for him. Даже в присутствии Кришны они чувствуют разлуку с ним. Yes. And so when Krishna went to Mathura, the feeling of separation of the gopis became even more intense. И если бы Кришна вернулся из Мадхуры, то чувство разлуки гопи, оно стало бы еще больше. It means that if Krishna, he would come just time to Vrindavan, that would be making the agony of separation of gopis increase even more, actually. Если бы Кришна приезжал время от времени во Вриндаван, то агония разлуки гопи была бы еще сильнее. Yeah, the example Srila Gurudev is giving is like this. You have a frying pan, in the stove, very hot. И Шрила Гурудев приводит такой пример. У вас есть, например, сковородка, которая стоит на огне. And if you just sprinkle a little bit of water on top, what will happen? Lot of smoke will come. И если вы побрызгаете на нее водой, то пойдет пар. And the temperature of that frying pan, it will increase and not decrease. И температура этой сковородки, она увеличится, только не уменьшится. So in the same way, the gopi separation for Krishna is like the frying pan in the fire. So much high temperature. Разлука гопи с Кришной, она подобна вот этой сковородке, которая стоит на огне, очень раскаленная. So if Krishna is going just time to time, it will be just like throwing little water on top of that. И если бы Кришна приезжал время от времени, это все равно, что побрызгать водой. Gopis' fire of separation would increase more and more, and they would feel more pain. И чувство разлуки гопи увеличилось бы еще больше, они бы испытали еще большую боль. Yes. But maybe another question could be asked about this topic. Можно задать еще другой вопрос. Means that in one night, Krishna, he took all Mathura Vasis to Dwaraka. Однажды Кришна перенес всех Мадхураваси в Двараку. It means he can make the impossible possible. И это означает, что он невозможное может сделать возможным. So why he also did not take all Brajavasis to Dwaraka? Тогда почему он не перенес всех Враджаваси в Двараку? Because in Dwaraka means the mood of Dwaraka is not compatible to the mood of Vrindavan.
Причина в том, что настроение Двараки отличается от настроения Вриндавана, несовместимо с настроением Вриндавана. Yes. So because Dwaraka, this is a place of opulence, aiśvarya. Дварака — это место Айшварии, место богатое. And Vrindavan is the place of mādhurya, means sweetness or simplicity. А Вриндаван — это место Мадхурьи, то есть сладости и простоты. Yeah, means there are two opposites, majesty and simplicity. То есть две противоположности — величие и простота. So the Brajavasis, they could never survive in Dwaraka. They could never feel comfortable in such type of environment. И в Раджавасе они не смогли бы жить в Двараке, им бы эта атмосфера была невыносима. And also they would feel very shy to relate with Krishna in front of the others Dwarakavasis. И также они бы стеснялись общаться с Кришной в присутствии Дваракаваси. Yes, also the Dwarakavasis, they would not feel comfortable by having all the Brajavasis there. А Дваракаваси, соответственно, они бы чувствовали себя некомфортно в присутствии Раджаваси. Because the mood of Vrindavan cannot manifest in Dwaraka and vice versa. Потому что настроение Вриндавана не может проявиться в Двараке и наоборот. Putting Brajavasi in Dwaraka, this is Rasabhasa. And putting Dwarakavasi in Vrindavan, this is also Rasabhasa. Поместить жителей Вриндавана в Двараку — это Расабхаса, и жителей Двараки во Вриндаван тоже. Yes, Rasabhasa means mixing incompatible rasas, incompatible sentiments. Расабхаса означает смешение несовместимых рас, несовместимых настроений. In Dwaraka, we have complete majesty. Majesty means vaibhav. В Двараке царит величие Вайбхава. And there, all the Yadu dynasty, they consider Krishna as the supreme controller, Parameshwara. И там династия Яду относится к Кришне как к верховному повелителю Парамешвари. Sometimes even Krishna manifests the four-armed form. И иногда Кришна даже проявляет там четырехрукую форму. But in Vrindavan, they can never see Krishna like that. Но во Вриндаване они никогда не видят такого Кришны. In Vrindavan, Krishna, he took birth from the womb of Madhya Yashoda. And everyone thinks he's not God. И во Вриндаване Кришна рождается из лона матери Яшоды, и все знают, что он не Бог. Yes, and he used to ask so much butter every day from Madhya Yashoda. И он каждый день просит у мамы Яшоды масло. And if he's not getting enough butter, he's going to the house of the gopis and he's stealing. Если ему не дают достаточно масла, он идет до Магопи и ворует там. Yes, and also he likes so much yogurt, and he is also stealing yogurt from house of the gopis. Кроме того, он очень любит йогурт, и его он тоже ворует. And even once, Krishna, he broke the yogurt pot in Yashoda's kitchen, and she became very angry with him. И однажды Кришна, он разбил горшок с йогуртом даже у себя дома, в кухне, и Яшода очень разозлилась на него. And then Yashoda, she bind Krishna in the grinding mortar. И она привязала его к ступе. So she always considered Krishna to be her son, and she even chastises him. Поэтому она всегда считает Кришну своим сыном, иногда даже ругает его. Yes, and she never considers Krishna is Param Brahma. Она никогда не думает, что Кришна это Парам Брахма. Yes. If she would think like so, she would never chastise him with a stick in hands. Если бы она думала иначе, то она никогда бы не смогла его наказать, взяв в руки хворостину. But at the same time,
that Vrindavan is the land of sweetness, Madhurya, there is also so much aiśvarya over there. Но хотя Вриндаван, он исполнен Мадхурьи, тем не менее там тоже много Айшварии. Actually, there is even more aiśvarya than Dwaraka and Mathura. На самом деле там Айшварии больше, чем в Двараке и в Мадхуре. But there is also so much sweetness that covers all that aiśvarya. Но там столько сладости, что она покрывает всю Айшварию. In this way, when Krishna he is performing his human-like pastimes, he can make so much display of aiśvarya, but that will be always covered by sweetness. И когда Кришна совершает свои игры, подобные человеческим, там присутствует много Айшварии, но она покрыта Мадхурьей. Yes, for example, Krishna he is killing so many demons. This is aiśvarya. But in the way he is killing, it becomes very sweet. Например, Кришна убивает многих демонов, и это Айшвария. Но он убивает их очень сладостно. Yes. Also, he is lifting Govardhan hill with one finger. This is so much aiśvarya. But in the way he is doing, that is becoming very sweet. Например, он поднимает холм Говардхан мизинцем, и это Айшвария, но он это делает очень сладостно. Yes. So, in this way, sometimes Brajabasis, they become bewildered, astonished by Krishna's display of aiśvarya. But a minute later, due to influence of Yogamaya, that will disappear from their minds, and they only see Krishna as a young boy. И иногда в Раджавасе бывают сбиты с толку проявлением Айшварии Кришны, но уже через несколько минут они снова считают его маленьким мальчиком. Yes. Because to lift Giraj Govardhan, he could manifest like the form of four-armed Vishnu, but he did that just as a small boy. Например, чтобы поднять Говардхан, он мог явить свой образ четырехрукого Вишну, но он сделал это просто в образе маленького мальчика. Yes. Also, in Vrindavan, Krishna, he is a Gopa, means he is in a Vaishya community, the caste of Vaishyas. И также в Радже Кришна является Гопой, то есть он принадлежит к общине Вайши. Yes, but in Dwaraka, Krishna is a Kshatriya. He is in the caste of warriors. В Двараке Кришна является кшатрием, он принадлежит к касте воинов. Yes. So also there would be a conflict between Devaki and Vasudev and Nanda Baba and Jashoda, as we have seen in Kurukshetra when they met together. Кроме того, в Двараке был бы конфликт между Васудевой Деваки и Нандой и Яшодой, как это произошло на Курукшетре. Yes. So in this way, these leelas are completely incompatible. Таким образом, эти две лилы, они совершенно несовместимы. Yes. So, in this way, this is the description of Madhurya and aiśvarya. Таково объяснение Мадхурьи и Айшварии. So now we go to chapter 11, the instructions of Chaitanya Mahaprabhu. И мы теперь переходим к 11 главе, которая называется «Наставления Чайтаньи Махапрабху». Yes. So, in this way, we finish discussion between Hera Panchami festival. Okay? И таким образом мы закончили обсуждение фестиваля Хера Панчами. Yes. Therefore, we came within this discussion about aiśvarya and Madhurya. И вот это обсуждение Айшварии и Мадхурьи, оно было связано с этим фестивалем. That was because Lakshmi, she could not enter in Vrindavan. По этой причине Лакшми, она не может войти во Вриндаван. Yes. So, the Ratha-yatra festival continues up to 9 days. Фестиваль Ратха-ятры продолжается 5 дней.
And during this time, Chaitanya Mahaprabhu, he was residing in a place called Jagannatha Vatika. This is a garden, a place like a garden in between Gundicha and Nilachal Mandir. И в течение этого времени Махапрабху находился в саду, который называется Джаганнатха-ватика. Он находится между Гундича Мандиром и Джаганнат Мандиром. Yes. And every day after taking his morning bath, he would go for Jagannath Darshan in Gundicha temple. И каждое утро после совершения омовения он идет на Даршан Джаганнатхи в храм Гундича. And after taking darshan, he would gather his devotees and perform kirtan in the courtyard of the temple. И после даршана он собирает преданных и устраивает киртан во дворе храма. Yes. And then after he would go to a nearby garden and again continue doing kirtan. Затем он идет в ближайший сад и продолжает там киртан. Yes. And after all the trees and the creepers of that garden have darshan of Mahaprabhu, they start giving so much flowers and fruits. И когда деревья и другие растения в этом саду, они получают даршан Махапрабху, то на них появляется еще больше цветов. And so many honeybees would come attracted by that nectar. И привлеченные нектаром, там летают шмели в большом количестве. In this way, Chaitanya Mahaprabhu, he was feeling just as if he is in Vrindavan. И таким образом Махапрабху, он чувствует себя как во Вриндаване. Mahaprabhu then, he was having the vision in his heart that Krishna was coming from Dwaraka and going to Vrindavan with Radha. У Махапрабху появляется такое видение, что Кришна из Двараки, он приезжает во Вриндаван вместе с Радхой. Yes, and then in Vrindavan he is performing many sweet pastimes with Radharani. И во Вриндаване он совершает много сладостных игр с Радхарани. Then Mahaprabhu, he was in a mood of a manjari, of maidservant of Srimati Radhika. И Махапрабху в это время находится в настроении манджари, служанок Шримати Радхи. Yes. So completely absorbed in that manjari rasa, manjari bhava, he was dancing and singing with his devotees. И полностью погруженный в манджари бхаву, он поет и танцует вместе с преданными. Yes. So also Vakreshwara Pandit, he was dancing together with Mahaprabhu. И вместе с ним танцует Вакрешвара Пандит. Yes. And sometimes Mahaprabhu was also singing for Vakreshwara to dance. Иногда Махапрабху начинает петь, а Вакрешвара танцует. Yes. In this way, they were like, exchanging these roles for a long, long time, singing and dancing. И таким образом они обменивались этими ролями в течение долгого времени. Yes. After becoming tired, they would go to Narendra Sarovar, is a lake nearby, Gundicha Mandir, behind Gundicha Mandir, to take bath and do water pastimes, water sports. После того, как они утомились, они пошли в Нарендра Саровар, озеро, которое рядом с храмом Гундича находится, и стали там купаться. Yes. So in this way, after taking bath, then Mahaprabhu would sit together with devotees and honor Jagannath Mahaprasad. И после этого Махапрабху сел вместе с преданными, и они почтили Махапрасад Джаганнатхи. Yes. So in this way, the 9 days of Ратха-ятра has passed in the same manner every day. И так каждый день фестиваля Ратха-ятры все продолжалось таким же образом. And then finally, now Jagannatha, he has to return from Gundicha to Nilachal Mandir. И в конце фестиваля Джаганнатха он должен вернуться из храма Гундича в храм Джаганнатхи. It is called Ultarat. Ultarat means the return of the Ratha-yatra. Эта часть праздника называется Ултаратха,
это возвращение колесницы. Yes. So in this way, again Mahaprabhu, he is dancing and singing in front of the chariot of Lord Jagannath. Махапрабху, он снова танцует перед колесницей Джаганнатха. Because Mahaprabhu, he's not thinking that Jagannatha, he's taking Jagannatha back to Dwaraka. He's thinking that again, Jagannatha is going to Vrindavan. In the same mood, he's doing the return Rath. И Махапрабху, он не думает, что Кришна возвращается обратно в Двараку. Он считает, что Кришна снова едет во Вриндаван. Yes. After the Ратха-ятра is finished, then the devotees which came from Bengal, they ask Mahaprabhu his blessings, so they would return back home. После того, как закончился фестиваль Ратха-ятры, бенгальские преданные попросили благословений Махапрабху, чтобы вернуться домой. Yes. And then one devotee named Satyaraja Khan, he inquired one question from Chaitanya Mahaprabhu. И в этот момент преданный по имени Сатьяраджа Кхан задал вопрос Чайтаньи Махапрабху. Grihastha vishayami kimora sadhane Shrimukhe korena agya nivedi charane. Chaitanya Charitamrita Madhya-lila 15:103. Это стих из Мадхурьи, 15 глава, 103 стих. Means he's asking to Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, we are householders and we are totally in worldly affairs. А он сказал: Прабху, мы семейные люди, и мы полностью погружены в мирские дела. So please give us some appropriate instructions about bhakti sadhan so that we can uplift our devotional practice. Пожалуйста, дай нам какие-то наставления по бхакти-садхане, чтобы мы могли повысить свой духовный уровень. And they ask this question not for only their benefit, but for the benefit of all jivas. Этот вопрос был задан не ради себя, а ради блага всех джив. Yes. So then Chaitanya Mahaprabhu, he replied, Prabhu Kohen Krishna Seva Vaishnava Sevan Nirantara Koro Krishna Nama Sankirtan. Madhya-lila 15:104. И Махапрабху ответил, это Мадхурьи, 15 глава, 104 стих. Service to Krishna, service to Vaishnavas, and continuous performance of Krishna Nama Sankirtan are the duties of Grihastha Vaishnavas. Служение Кришне, служение Вайшнавам и постоянное совершение Харинама Санкиртаны – это единственная обязанность Вайшнавов Грихаста. Yes. Then Satyaraja Khan, he and his son Ramananda, they thought that Krishna Nama Sankirtan and service to Krishna are easy to understand. И Сатьяраджа Кхан и Рамананда, они подумали, что касается Шри Кришна Нама Санкиртаны и служения Кришне, это понятно. Yes, means when a person does kirtan by his own, means alone, this is called kirtan. And when many devotees do kirtan together, then this is called sankirtan. Когда преданный поет сам, это называется киртан. Когда много преданных поют, это называется санкиртан. Yes. So, performing many services and worshipping Krishna from morning till night, like offering arati, giving abhishek, offering bhoga, this is all Krishna seva. А поклонение божеству Кришны с утра до вечера, то есть предложение арати, бхоги и так далее, это называется Кришна севой, служением Кришне. So these two aspects are very easy to understand. Means what is Sankirtan and what is Krishna seva. But we cannot understand properly what is service to Vaishnava, because to identify Vaishnava is very difficult. И они сказали, что вот с этими двумя пунктами все понятно, но
Что касается служения вайшнавам, тут непонятно, потому что как распознать вайшнавов? Yes. So how can we be able to identify who is bona fide Vaishnava and who is not? Они спросили, как мы можем понять, кто является истинным вайшнавом, а кто нет. Yes. Sattaraja bole Vaishnava chinibo khamone ke Vaishnava kaho tar samanya lakhone. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 15:105. Next verse. И это следующий стих, 15:105 в Акхиле. So Satyaraja Khan asked Mahaprabhu, how can we recognize a Vaishnava? Please tell us who a Vaishnava is and what are the symptoms that we identify. И Сатьяраджа Кан, он спрашивает, как распознать вайшнава? Пожалуйста, скажи нам, кто такой вайшнав и каковы его признаки. Prabhu kohe jhar mukhe shuni ekbar Krishna nama sai pujiya shrishta sabakar. Next, 106. Это 106 стих. So Chaitanya Mahaprabhu answered, he from whose mouth Krishna nama is heard, even once is worshipful and is the best among human beings. Махапрабху ответил, тот, из чьих уст хотя бы раз было произнесена Кришна-нама, достоин поклонения, он является лучшим из всех людей. Ека Krishna name kore sarva papa koi navavida bhakti purna nama hoite hoi. Next, 107. 107 стих, следующий. Chanting one name of Krishna destroys all the sins. Повторение одного имени Кришны разрушает все грехи. Simply by chanting Krishna Nam, all the 9 limbs of bhakti are accomplished. И если человек произносит Кришна-наму, то все составляющие бхакти таким образом выполняются. Yes. So, if you take shelter of Krishna Nam and you abandon all aparad, all offenses, means nam aparad, etc., then you can become free from all material desires. То есть, если человек принимает прибежище Кришна-намы и отвергает в совершении нама аппаратхи всех других оскорблений, тогда все материальные желания у него исчезают. Yes. And it can be considered just as you are practicing all the 9 limbs of bhakti, called Navada Bhakti. И это равноценно совершению всех 9 составляющих бхакти. Yes. So then Mahaprabhu continued. Diksha purascharya vidhi apekshana kore jiva sparshe achandale sabara udhare anusanga fale kore samsarena koi chitta aksha akarshiya karai Krishna premadoy. 108, 109. Это 108 и 109 стих. Mahaprabhu is saying, for chanting Krishna Nam, no need to take diksha or perform any other type of ritual. Для того, чтобы повторять Кришна-наму, нет необходимости принимать дикшу или совершать какие-то ритуалы. Simply by chanting Krishna Nam, then everyone can be delivered from this material world. Просто повторяя Кришна-наму, каждый может получить освобождение от этого мира. Even the most degraded class of people. Даже наиболее деградировавшие категории людей. Krishna Nam is so sweet that attracts the heart of the sadhaka and causes Krishna Prem to arise within it. Кришна-нама настолько сладка, что она привлекает сердце садхаки и пробуждает там Кришна-прему. Yes. So, in this way, all the attachments to material life is completely destroyed. И все привязанности к материальной жизни полностью уничтожаются. Yes. And then Mahaprabhu, he quotes one verse to explain this. И чтобы объяснить это, Махапрабху процитировал следующее писание.
Akristit kritta chettasam sumanasam muchattanam chamhasam achandalam amukalokal sulabo vaishascha mukti shriya nadiksham nachatsat kriyam nacha purushcharyam managikshate mantroyam rasanais prig eva falati Shri Krishna namatmaka. This is from Padavali 29. Это Падьявали 29 стих. Yes, means the pure name of Krishna attracts the liberated persons. Смысл этого стиха таков, что чистое имя Кришны привлекает освобожденных душ. And it destroys the fruit of the sinful activities. И разрушает последствия греховной деятельности. And it's so merciful that even chandalas, means the dog eaters, can easily obtain this name. И оно настолько милостиво, что даже чандалы, собакоеды могут обрести святое имя. Yes. So, Krishna's name bestows liberation and is just as powerful as Krishna himself. Имя Кришны дарует освобождение, оно так же могущественно, как сам Кришна. Yes. And as soon as this pure name touches the tongue, then automatically some transformations will become visible in that person. И как только это чистое имя касается языка, человек сразу преображается. Yes. And this chanting of Krishna's name is not dependent on diksha, any moral conduct, or any ritual. И это повторение имен Кришны не зависит ни от дикши, ни от каких-то нравственных правил, ни от всевозможных ритуалов. Yes, this name is completely full in itself. Имя, оно содержит в себе все. Yes. Attaiva jara mukhe ekka Krishna nam, shaito vaishnava koriho tahar shaman. Madhyalila 15:111. Это следующий 111 стих. One who chants Krishna's name even single time is described as Vaishnava. Тот, кто произнес имя Кришны хотя бы один раз, считается вайшнавом. Therefore, you should show him respect. Поэтому вы должны выражать такому человеку почтение. Yes. So, those who know that Krishna name can bestow all perfections, they are called Vaishnavas. Таким образом, те, кто знают, что имя Кришны может даровать полное совершенство, таких людей называют вайшнавами. Yes. So in the beginning, he has a very little faith. Kamala Shraddha. Вначале вера человека очень небольшая, она называется Камала Шрадха. And therefore, he is not chanting all the time. Поэтому он повторяет не все время. So this is the characteristics of Kanishta Vaishnava. И это характеристика Каништа Вайшнава. Yes. So then the next year, Satyaraja Khan, he again asked Mahaprabhu about what is his duty. И на следующий год снова Сатьяраджа Кан спросил Чайтаньи Махапрабху, каковы мои обязанности. Yes. Then Mahaprabhu answered, Prabhu kohe Vaishnava Shiva Nama Sankirtam Dui Koro Shigra Pabe Shri Krishna Charan. Madhyalila 16:70. Этот вопрос содержится в Мадхурьи, 16 глава, 70 стих. Yes. So Mahaprabhu said, by performing service to Vaishnava and Nama Sankirtan, you will quickly attain the lotus feet of Krishna. И Махапрабху сказал, совершая эти два вида деятельности, служение Вайшнавам и Нама Санкиртану, ты очень быстро достигнешь лотосных стоп Кришны. Yes. Teho kohe ke Vaishnava ki tar lakhon, tobe hasi kohe Prabhu jani taramon. Next one, 71. Это следующий 71 стих. Satyaraja Khan asked,
who is a Vaishnava and what are his symptoms? And Śrīman Mahāprabhu, he smiled and he answered. И Сатьяраджа Кхан снова спросил, кто является вайшнавом, каковы его признаки. И, понимая его мысли, Махапрабху улыбнулся и сказал. Yes. Krishna Nam Nirantar Jahar Vadani Shai Vaishnava Shrishta Bhajatahara Charani. Next 72. Это 72-й следующий стих. So that Vaishnava who is always chanting Krishna name, he is superior to the Kanishta Vaishnava. Вайшнав, который постоянно повторяет имя Кришны, он выше, чем Канишка Вайшнав. And he is Madhyama Vaishnava. Он является Мадхьяма Вайшнава. Yes. So all Grihastha Vaishnavas, they have to perform service to Madhyama Adhikari Vaishnava. А поэтому все грехасхи должны служить Мадхьяма Адхикари Вайшнава. Yes. Nirantar means continuously, without break. Нирантара означает постоянно, без перерыва. Means he is always chanting Krishna Nam. Это означает, что такой преданный, он постоянно повторяет имя Кришны. Yes. This word antar means pause. It should be understood to refer to the satisfaction of our senses. Слово антара означает пауза. И нужно понимать, что пауза заключается в том, что мы удовлетворяем чувства тела. Yes, means we will stop chanting for sense gratification only. То есть мы прекращаем повторять, чтобы удовлетворять свои чувства. Yes. So, in this way, thinking also about wealth, name and fame, and also atheistic philosophy, this is all stopping Harinam chanting. Мысли о богатстве, о славе, какие-то атеистические мысли, все это прерывает воспевание. Yes. Also thinking that Gurudev is like a mortal being. Также считать, что Гурудев является обычным смертным. And Vaishnavas, they are coming from this or that caste. Или что вайшнавы принадлежат к какой-то касте. And also the water which wash the feet of Vishnu and Vaishnavas are mundane water. Или считать, что воду, которая омывали стопы Вишну и Вайшнавов, это обычная вода. Yes. And that Krishna Nam given by Gurudev is just like a mundane sound. Также считать, что Кришна Нам, который дан Гурудевом, это обычный мирской звук. Yes, and that Bhagavan Shri Krishna, he is equal to all demigods. Или что Бхагаван Шри Кришна, он равен полубогам. Yes. So all these are the 10 nama aparadhas that can obstruct our chanting. Вот это 10 nama-аппарат, которые могут останавливать, препятствовать нашему повторению. Yes. But Madhyamadikari, he is always chanting Krishna Nam. And therefore, Krishna Prem manifested in his heart already. Но Мадхья-Мадхикари, он постоянно повторяет Кришна Наму, поэтому в его сердце появляется Кришна Према. Yes, and he identifies himself as being servant of Krishna. И он отождествляет себя со слугой Кришны. Sometimes he gives mercy to the Kanishta Bhaktas by giving him association and speaking Harikatha. Иногда он дает общение свое Каништа Бхакти, рассказывая Харикатху или общаясь с ним. And sometimes he makes friendship with the Uttamadikaris to also get from them this bhakti. И также иногда он
устанавливают дружеские отношения с Уттамадхикари, чтобы обрести бхакти. Yes. So again, in the third year of Ratha-yatra, the residents of Kulinagram, they asked the same question to Mahaprabhu. И на третий год во время Ратха-ятры жители Кулинаграма снова задали тот же самый вопрос Чайтаньи Махапрабху. And Mahaprabhu, he answered, he explained what is the definition of Uttama Bhagavat, Uttamadhikari. И Махапрабху объяснил, каково определение Уттама Бхагавата, Уттамадхикари. Jahara darshane mukhe aishe Krishna naam, tahare jani ho tumi Vaishnava pradhan, krama kori kahe Prabhu Vaishnava lakhan, Vaishnava Vaishnavatar, Ara Vaishnavatam. This is 74-75. Это 74 и 75 стихи. Yes. Those from whose mouth Krishna Nam is coming automatically, he is Vaishnava from highest caliber, most exalted Vaishnava. Тот, из чьих уст самопроизвольно, постоянно слышно имя Кришны, является самым возвышенным Вайшнавом. Yes. Then Mahaprabhu explained who is Vaishnav, who is Vaishnavatara, and who is Vaishnavattama. Таким образом, Махапрабху объяснил, кто является Вайшнавом, кто является Вайшнаватара и кто есть Вайшнаватама. Yes, means the three levels of devotees. То есть 3 уровня преданных. Yes. So that Vaishnava, that just by seeing him, we can feel inspired to chant Harinam. He is called Mahabhagavat. Тот Вайшнав, просто видя которого у нас появляется вдохновение повторять Харинам, он является Махабхагаватой. Yes, and he has darshan of Krishna everywhere. И такой Вайшнав, он везде видит Кришну, получает его даршан. And for him, looks like all living entities are performing service to Krishna. И он видит, что все живые существа служат Кришне. Yes. And he is always chanting Krishna name pure, means Shuddhana. И он постоянно произносит Шудханам, то есть чистое имя. And he can help all jivas to become free from the darkness of ignorance. Он также может помочь всем дживам освободиться из тьмы невежества. Helping them to become free from Maya and engage in service of Krishna. То есть избавиться от влияния Майи и заняться служением Кришне. Yes, Brahmanda Torite Shakti Dhore Jane Jane means every Mahabhagavat has the potency to deliver the entire universe. Вот в следующей цитате говорится, что любой Махабхагават способен освободить весь мир. Yes. So then by the mercy of Mahabhagavat, the Madhyamadikari devotee, he can also become a Uttamadikari. И по милости такого Махабхагаваты, преданный Мадхья-мадхикари, также может стать Махабхагаватой. Yes, but he must be completely free from criticism. Но он должен полностью избавиться от склонности к критике. Yes. So, actually, when Mahaprabhu mentioned that to chant Krishna Nam, no need for Diksha, that was just to inspire the Kanishtadikaris. Когда Махапрабху говорил, что нет необходимости в дикше для повторения Кришнанама, а он делал это просто, чтобы вдохновить Каништадхикари. Yes. But in next years, Mahaprabhu, he explained that we have to actually chant under guidance of Uttamadikari. Okay, just to finish this topic, then we can
continue next time. I was saying that Mahāprabhu, in the beginning, he mentioned that we can chant without diksha. But after, he explained that we must chant under guidance of a pure devotee. Итак, мы закончим сейчас эту тему и продолжим в следующий раз. Махапрабху сказал, что для начинающего преданного он может повторять без дикши, но дальше он должен практиковать под руководством чистого преданного. Yes. Okay, then we continue next time. Hare Krishna. Хорошо, тогда мы продолжим в следующий раз. Panchakalpatarvesha kripa sindhu devacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Okay, Hare Bo, Hare Krishna, Jai Jagannath.